Na mtazamaji popote pale ulipo na kusabai, hujambo na karibu kwenye taarifa zetu za Darubini Mashinani, ambapo tunatupia jicho magatuzi yote 47 wiki hii kukujuza ni yepi ambayo yamekuwa yakijiri. Mimi ni Sambu na karibu tuandamane mwanzo hadi tamati. Twende kazi. Watu 4 wamefariki wiki hii kufuatia mlipuko wa maradhi ya kipindupindu katika maeneo ya kaunti ya Garissa na viunga vyake. Asasi za utawala kwenye kaunti hiyo sasa zilishaanzisha juhudi za kuwajumuisha washikadau ili kupambana na mlipuko huo. Kulingana na taarifa kutoka kwa idara ya usalama kaunti hiyo, kisa cha kwanza kiliripotiwa mnamo Novemba 23 kwenye kambi ya wakimbizi ya Hadagera kabla ya kusambaa kwingineko. Hata hivyo, uongozi wa kaunti hiyo umewataka wakazi kuwa makini, huku nao wakazi wakilalamikia ukosefu wa dawa za kutosha kwenye hospitali zilizoko Garissa. Kufika hapa serikali amesema mnunue dawa na sina pesa. Sina kazi yoyote mimi niko naye. Nilikuwa nimechoma makaa naye serikali ameharamisha. So hiyo shida ndio sasa imenipata sai. Kwa hivyo serikali ya county kama akona uwezo tusaidie. Kwa kwanza kutapika nikamleta hospitali madogo. Kutoka hapo akashinda hiyo siku ya Alhamisi mzima. Hasa ndio kufikia Ijumaa asubuhi saa 2 ndio akaaga dunia. So nipeleka moja kule Garissa. Ni candidate alikuwa afanya sana D8 Boch Primary. Ningeomba hivi tafadhali, kama serikali ingeweza kutusaidia sisi watu ambao manake ugonjwa inatupata tu kikafla, hatujui una pesa una chochote. Sasa ukileta mgonjwa hospitali unaambiwa nunue dawa fulani. Sasa tungeomba tafadhali ingewezekana serikali tuletee madawa. We have 372 cases that have been reported so far, and unfortunately we had 4 deaths actually that have been recorded, and we are also having some sporadic cases that are being reported in the different places. Initially, the first case was reported in the refugee camps, and that is Hagadera on the 23rd of October. And most of the cases now, majority of these cases, I think almost over 90% of these cases are still within the refugee camps. But then the cases now have also spilled over to the host community. So we are having several of our sub-counties now that have been affected. We have cases in, of course, the Dab sub-county, Fafi, and also Garissa sub-county. As for the cases of Garissa, most of them are from Madogo in Tana River. Of course, it is within our vicinity here, and we live with them, and we've been attending to the cases here. We call upon to the people of Garissa to scale up their hygiene and help us in disrupting and containing this disease. It is through a joint. Na kutoka Garissa sasa tuelekee katika kaunti ya Embu, ambapo serikali ya kaunti hiyo inatarajiwa kufungua kituo cha matibabu kitakachohusika pakubwa na utoaji huduma kudhibiti magonjwa kuu na yale ambukizi. Mikakati ya Embu kuboresha utoaji huduma za afya wakichangiwa na uwepo wa magonjwa kuu kwenye kaunti hiyo. Kadhalika, serikali ya kaunti katika maadhimisho ya siku kuu ya ukimwi duniani ilitangaza kupungua kwa maambukizi. Sikukuu ya kuadhimisha virusi vya ukimwi duniani ilifungua kurasa kwa kaunti za hapa nchini kutathmini mikakati ya utoaji huduma za afya, haswa katika kukabili magonjwa kuu ikiwemo ukimwi. Kaunti ya Embu hususan ikitangaza kupiga jeki huduma za afya. Katika kauli ya gavana Cecily Mbarire iliyosemwa na afisa mkuu wa jinsia na masuala ya jamii Jen Waroga, serikali ya kaunti inapania kujenga kituo kikubwa cha kuzingatia magonjwa kuu. My government is opening the first syndemic center in the country at the Embu Teaching and Referral Hospital that will set pace to manage syndemic diseases, that is HIV and AIDS, tuberculosis, and the one loop. This is critical to the attainment of the well-being of all the people. The government aims to allocate more funds towards HIV and AIDS prevention and control activities. Our vision
is to have a county free of HIV infections, stigma and AIDS-related deaths. We intend to achieve this through provision of comprehensive HIV prevention, treatment and care. Kituo hicho kitakuwa kwenye hospitali ya Embu Level 5 ambacho kitasaidia kaunti katika kukabili magonjwa kama malaria, kisukari, kupandwa na damu pamoja na kifua kikuu. The number of new HIV infections among children aged 0 to 14, although on a decline, is still high, accounting to 36 new HIV infections. Licha ya kuwa donda sugu kwa miaka, gonjwa la ukimwi katika kaunti ya Embu linadidimia. Kulingana na takwimu zilizotolewa na Baraza la Kudhibiti Maambukizi nchini, idadi ya maambukizi imepungua kutoka 9.1% mwaka 2019 hadi 4.3% mwaka 2021. The HIV crisis among children and adolescents aged 15 to 19 years is exacerbated by a worrying trend. In 2021, 1 in every 2 cases of sexual and gender-based violence cases reported occurred among adolescents aged between 10 to 17 years. If we end new HIV infections, even the cost of treatment alone, it will have gone down for Embu and for Kenya. Serikali ya Embu katika kulenga kupunguza maambukizi miongoni mwa vijana imetoa wito kwa wazazi kuwachunga wanao, haswa wasichana wanaoambukizwa magonjwa na pia kupachikwa mimba za mapema. Between 10 to 17 years. In the same year, 16%, that is 2,416, of all reported pregnancies were among adolescents aged 10 to 19. This disrupts the continuation of education for girls and poses significant micro and macro level challenges for socio-economic development. Na kwingineko ni kwamba baadhi ya viongozi kutoka jamii ya Wakikuyu wanataka naibu wa rais Rigathi Gachagua kama kiongozi kutoka eneo la Mlima Kenya kuwasaidia kurejesha mamia ya sanaa za tamaduni zilizochukuliwa na Waingereza wakati wa ukoloni. Kulingana na Mwangi Masharia ambaye ni mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali la African Center for Collective and Preventive Action, ni kuwa wanataka kuandikia bunge la Uingereza wakitaka kurejeshwa kwa sanaa hizo. And we are calling on our leaders, led by Rigathi Gachagua, through the National Museum of Kenya, to facilitate this process of bringing back all these cultural artifacts that used to unite our people. Some of these were stolen from Waiyaki Wahinga, they were stolen from Karoli Wagakure, from Kakere of Nyeri, from Kenyanjui Adrimo in Kiambu, you know, from number of leaders from our community, and they were very significant. We want to re-engineer some cultural consciousness among our people to help them further unite. And one thing that unites people is tools, toys. No? People love symbols of unity. Na Halmashauri ya utunzaji mazingira NEMA imeonya wanaoendelea na utumizi wa mifuko ya plastiki kaunti ya Garissa inayochangia katika kudorora kwa mazingira. NEMA sasa inasema kuwa itawachukulia hatua kali watakaopatikana. Akizungumza mkurugenzi wa NEMA kaunti ya Garissa Isaac Mitei kadhalika amesema kuwa wale wanaohitilafiana na mfumo wa maji taka watachukuliwa hatua. Alikuwa akizungumza baada ya kuongoza zoezi la upanzi wa miti kwenye kaunti hiyo. Kadhalika kamanda wa huduma za misitu Nasib Mwamusi ameonya dhidi ya uchomaji makaa. Ni takriban miaka 5 sasa tangu taifa la Kenya lilipopiga marufuku utumiaji wa karatasi za plastiki kutokana na uchafuzi wa mazingira. Hata hivyo, halmashauri ya mazingira NEMA inaripoti kuwa bado kuna sehemu fulani na watu fulani humu nchini ambao bado wanatumia makaratasi hayo ya plastiki.
Na ningetaka sana kuwahimiza kuwa waache kutumia mifuko ya plastiki kama bado ziko. Tunawapea onyo wale ambao bado wako na mifuko ya plastiki. Hizo mifuko zilipigwa marufuku. Kulingana na Neema, wananchi katika kaunti ya Garissa bado wanatumia makaratasi ya plastiki na sasa wanaonywa kuwa huenda wataanza kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Haipatikana basi tutakuwa na budi na tutamchukulia sheria kali, hatua kali za sheria. Pia wale ambao pengine wanaelekeza majitaka katika mifereji za barabara ama storm water drainage, pia tunawatahadharisha. Kulingana na maafisa hawa ni kuwa hatua ya kutumia makaratasi hayo inarudisha Kenya nyuma kufuatia hatua walizopiga tayari katika kuyatunza mazingira kwa kupambana na vichafuzi. Onyo hili kutoka Garissa linajiri huku Kenya ikiadhimisha miaka 5 tangu kupiga utumizi wa makaratasi ya plastiki marufuku. Jina langu ni Aida Munzati nikiripotia Darubini Mashinani. Na tukisonga mbele ni kwamba Jaji Mkuu Martha Koome amesisitiza kuhusu umuhimu wa kubuni koti maalum zitakazojukumiwa kushughulikia kesi za dhulma za kijinsia na ngono. Akizungumza mapema juma hili huko kaunti ya Mombasa alipoongoza uzinduzi wa koti kupambana dhidi ya dhulma hizo, Koome amesema hiyo ndio njia pekee itakayohakikisha haki kuathiriwa. Taarifa hiyo kwa kina na Vincent Kerosi. Katika mkutano huo, washikadau waliohudhuria walidai kuwa mahakama ilivyo sasa haijafikia viwango vya kumlinda mwathiriwa wakati wa vikao vya mahakama, na hivyo basi ipo haja ya korti nyingine zaidi kuundwa. We started here in Chanzu. We are ready to start Nairobi. When you tell me so, I'm ready to launch Nairobi, because sometimes it is good to move on, then these other things will follow us. Jaji mkuu ambaye pia ni rais wa mahakama ya upeo alitoa hakikisho kuwa tume ya mahakama inajitahidi kuhakikisha kuwepo kwa nguvu kazi ya kutosha kukidhi mahitaji ya Wakenya wanaotafuta haki. We have a huge task of ensuring that we have enough human resource capacity to render justice to our people. But had we said, let us wait for the JSC to recruit magistrates so that we start here, we would never have started. So sometimes we will move ahead of them, then they will follow us. We will not allow you to burn out. Kwa upande mwingine, jaji wa mahakama ya upeo Njoki Ndung'u ameutaka umma kupigana zaidi dhidi ya dhulma za kijinsia, akidokeza kuwa wanaoathirika zaidi ni walio na umri wa chini wasiojua haki zao. And this is what I tell a lot of girls I talk to. The most dangerous people are the friends of your father. When they come and say, oh, you're now growing up, you're a big girl, and start touching your body. Many victims don't even know that they are victims. And I think that we need to do a little bit more in terms of prevention, even before they have to come to the court. Majaji hao sasa wamewahimiza waathiriwa kuripoti kesi hizo ili wahusika wachukuliwe hatua kisheria. Vincent Kerosi, Darubini Mashinani. Na mtazamaji, kutoka kaunti ya Mombasa tuelekee Lamu, ambapo kufuatia changamoto zilizotokana na janga la corona humu nchini, ambapo sekta ya utalii iliathirika pakubwa. Sasa sekta hiyo katika kaunti ya Lamu imepigwa jeki kwa hazina ya utalii, hasa kutokana na sherehe za Lamu ya kitalii, ambapo idadi ya watalii imeongezeka mno katika msimu huu. Kaunti ya Lamu ni mojawapo wa kaunti ambazo ziliathirika sana na gonjwa la corona, na kutokana na ufadhili huo, gavana wa kaunti hiyo Isa Timami ametoa hakikisho la kushirikiana na kila mmoja katika kuimarisha sekta hiyo. Jaribu tukile tutapata kwa sababu hizi katawezi tutasaidia. Sisi tukimbie tudandie. Sorry. Dandie bote ambayo hatutasumbuliwa. Dandie. You know, all organizations that deal with tourism
we have to work together in promoting not only Lamu, the coast in general, and Kenya. And it is my intention that once I set up my government, I want to hold a retreat here in Lamu, and it's my intention to invite all organizations that are involved in tourism. So be sure that we will also invite TF in order that we can develop a strategic plan. I value the input of everyone so that we continue marketing Lamu, the coast, and Kenya as a tourism destination. I trust that you have been here and you have seen the cultural festival, and this is an annual event. It is our intention to brand Lamu as an island of festivals, and apart from the Lamu cultural festivals, there will be another 6 such festivals. Starting in January, we have the Festival of the Huts, then we have Painters or Artists Festival, then we have the Food Festival, Fishing Festival, the Maulid Festival, the Yoga Festival, and all these are in a way to promote tourism in this country. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada. Taarifa hiyo kutoka kaunti ya Lamu ndio inaashiria mwisho wa taarifa zetu za Darubini Mashinani, tukiangazia yote ambayo yamekuwa yakijiri kutoka magatuzi yote 47 katika juma hili ambalo limeweza kukamilika. Sina la ziada na kutakia wewe mtazamaji weekend njema. Mimi ni Sambu, majaliwa tuweze kupatana kuanzia Jumatatu. Kwaheri.